Gaza is now a hellhole for civilians, and time is running out to get aid into the territory. That's what the UN Agency for Palestinian Refugees has said. But there is now a glimmer of hope at long last, as the United Nations has also stated that trucks carrying international aid for Gaza should be rolling in the next day or so. Relief organizations are hoping that the 20 trucks carrying humanitarian aid and waiting to enter Gaza through the Rafah border crossing with Egypt will enter soon. Gaza is still under siege, with Israel blocking supplies of water, electricity, food, fuel across its border. During US President Joe Biden's visit to Tel Aviv earlier this week, Israel agreed to let relief material through. Palestinian officials say more than 4,000 people have now been killed in Gaza in Israeli airstrikes. These bombings began soon after the horrific and unprecedented terror attacks by Hamas on Israel on the 7th of October, killing more than 1,400 people in the most brutal and barbaric manner imaginable. Now, as Palestinians wait for the desperately needed help to arrive, UN Secretary General Antonio Guterres today visited the Egyptian side of the Rafah border crossing with Gaza to oversee preparations for the delivery of aid to the war-torn territory. Cargo planes and trucks have been bringing humanitarian aid to Rafah for days now. But so far, none of it has actually been delivered to the Gaza Strip, which Israel has besieged and bombed for close to 2 weeks now. Guterres said, "We are actively engaging with all the parties, Egypt, Israel and the United States, in order to have these trucks moving as soon as possible. Rafah is the only crossing into the blockaded Palestinian territory, which is not controlled by Israel. And that country has now agreed to allow aid to enter after a request from the United States." Adding that this must be a sustained effort, the UN chief said, "We are not looking for one convoy to come. We are looking for several convoys to be authorized in a meaningful number to have enough trucks to provide support to Gaza's people." Meanwhile, as the relentless pounding of Gaza continues, on Thursday, an Orthodox Christian church in Gaza City, where church authorities say hundreds of people were sheltering, was hit. Israel says its jets had targeted a nearby Hamas base that was being used to fire rockets at its territory. Gaza's Hamas-run government says 18 Christian Palestinians were killed in that explosion. Earlier this week, an attack on a hospital in Gaza triggered massive outrage, with Hamas claiming that 500 people had been killed. Hamas accused Israel of targeting the hospital. Israel says it was a rocket misfired by the Islamic Jihad that hit the hospital. In the fog of war, there is still no clarity on the exact nature and scale of the hospital attack and loss of life there. Amidst the escalating conflict, with many asking just what is Tel Aviv's end game, Israeli Defense Minister Yoav Gallant has said, after the country destroys the Hamas group, its military does not plan to control life in the Gaza Strip. Gallant's comments to lawmakers were the first time an Israeli leader discussed the country's long-term plans for Gaza. Gallant also said Israel expects the war with Hamas to unfold in 3 phases. He said first, Israel would attack Hamas in Gaza with airstrikes and ground operations. Then it would defeat pockets of resistance. And finally, it would seize its responsibility for life in the Gaza Strip. אני חושב שהמפגש הזה הוא מפגש חשוב מאוד. מי שיושב פה מסביב לשולחן מייצג את עם ישראל. כל אחד מהזווית שלו, ולכן לעצם המפגש בפורום הרחב הזה במשרד הביטחון תוך כדי מלחמה יש ערך מאוד גבוה, ואני מתכוון לפרט בפניכם את הדברים. מה שקרה ב-7 באוקטובר מביא למצב חדש באזור ובמזרח התיכון בהרבה מאוד היבטים, ואני רוצה להסביר למה אני מתכוון. החמאס חשב שזה יהיה יום הסמל שבו הוא יודיע על ניצחונו הגדול וייצב מצב אחר, והפך את המשוואה ב-180 מעלות.
היום הזה צריך להיזכר כיום שבו החל התהליך שגורם לכך שארגון החמאס נמחק מעל פני האדמה, לא פחות מזה. אנחנו מסובבים את זה ב-180 מעלות מחדש, ובקצה מסבירים לכל מי שרוצה לשמוע. מי שמתכוון לרצוח ילדים במדינת ישראל ולהרוג זקנים ולקחת בשבי נשים ולאנוס אותם, אנחנו נמחק אותו, לא פחות מזה. ולכן המלחמה הזאת היא מלחמת אין ברירה. היא אין ברירה במובן הזה שאנחנו לא נוכל להמשיך ולהתקיים כאן ללא הרתעה וללא זה שכולם יבינו שלפעולה ברברית ולהתקפה על מדינת ישראל יש מחיר שהוא מחיר שאי אפשר להתמודד איתו. ולכן אני אציג בפניכם גם את המטרות, אני אציג בפניכם גם את שלבי המערכה, כי אנחנו תוך כדי תכנון תהליך שקורה בהתקלות שאותה עוד נתחקר. יש לנו הרבה מה לעשות, הרבה מה ללמוד, ולכל הדברים יש מקום. אבל באופן כללי יהיו פה 3 שלבים עקרוניים. ראשית, אנחנו נמוטט את ארגון החמאס, נשמיד את התשתיות הצבאיות שלו והשלטוניות שלו. זה דבר ראשון. זה שלב שלא יהיה קל, יהיו לו מחירים. אנחנו נצטרך פה את התמיכה של כולנו על העניין הזה בצה"ל. שלב הבא אחריו יהיה יותר ממושך. יש שלב של ייצוב המערכת, ובסופו של דבר, באיזשהו שלב, אנחנו נגיע למצב שיש פה משטר ביטחוני אחר לגמרי, יש לנו חופש פעולה מוחלט, ושאין שום איום מתוך רצועת עזה. זה לא יום, וזה לא שבוע, ולצערי גם לא חודש. את זה צריך להבין, אבל זה התהליך. ולכן בנושא הזה אני חושב שאנחנו נחושים, יש אחדות דעות בתוך הקבינט, ואנחנו נעים על הנתיב הזה. אז לאחר מכן אני אפרט קצת יותר בהרחבה את כל מה שאמרתי, את הכיוונים ואת המימוש. מטבע הדברים אי אפשר לפרט את כל דבר, אבל אני חושב שהמסגרת הזאת היא מסגרת ברורה. תודה רבה לכם. אני פה עם הלוחמים של גולני, הם באים מכל חלקי הארץ, הם לחמו כמו אריות, אם ילחמו כמו אריות, אתם מוכנים להמשך? כן! אנחנו הולכים לנצח בכל העוצמה, אתם מוכנים? כן! כל עם ישראל עומד מאחוריכם, ואנחנו ניתן את המכה הקשה לאויבים שלנו כדי שנשיג ניצחון לניצחון. מוכנים? כן! And so we are now actively engaging with all the parties, actively engaging with Egypt, with Israel, with the US, in order to make sure that we are able to clarify those conditions, that we are able to limit those restrictions, in order to have, as soon as possible, these trucks moving to where they are needed. Earlier, I spoke to Mustafa Ismail Tamaizeh, a Palestinian aid worker with Oxfam International in Ramallah in the West Bank. He told us that 20 trucks of humanitarian aid a day, as promised, will be far from enough to help the people of Gaza, who are dealing with an unfolding catastrophe, with endless bombings and a total siege imposed by Israel. In fact, Mustafa says nothing short of 200 trucks of relief supplies a day will be enough to provide salve to the suffering Palestinians who have run out of food, water, fuel, power, medical supplies, and pretty much all basic essentials. Listen in. Question is, Mustafa, let's keep our fingers crossed and hope that this desperately needed aid does come in. But there are some fears. What if Hamas seizes this humanitarian aid? Will they let these trucks through? Will Hamas let this aid reach the Palestinian people who desperately need it? Are you worried about that? Listen, I mean, we know the situation. We've been working there, Oxfam and like hundreds of international organizations. The UN agencies are there. We heard that. We know about that concern. We have our system, robust system in place. We know how to differentiate between people and where to feed those civilians. So now in the Norway schools, in the hospitals, and everywhere.
I don't think that's an like strong, reason or excuse to not allow for the humanitarian aid to go in. It's a matter of life. People are dying. Whether we allow the humanitarian aid to go in, of course, we can put the mechanisms to satisfy, according to the international laws, according to the international communities. We're happy to be managed by the UN, United Nations, which is trusted, organization all over the world. The point now, it's a matter of life. If they not allow for humanitarian aid to go in, and it's not 20 trucks, like a minimum 100 trucks per day, that's before the war. Now 100 trucks per day will not enough. And we talk about food, we talk about water, we talk about medicine, and most important, we talk about fuel, because there is no electricity there, and you can imagine the health sector without electricity. So and now we're approaching the winter. How many trucks of humanitarian aid a day does Gaza need? 20 will not be enough. How many does Gaza need? The minimum 100 trucks per day. That's before this situation. With this situation, and now I don't think below 200 trucks per day will be enough.